Ma'am, start பண்ணலாம் ma'am. Yes, sir. Good evening, all. So, net English course when net English ன்னு பார்க்கும்போது இது வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு ஈஸியான பேப்பர் தான். இங்கிலீஷை பொறுத்த வரையும் நம்ம வந்து அந்த அப்ரோச்சபிலிட்டி மட்டும்தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அது நம்ம அப்ரோச் வந்து கரெக்டா இருக்கும்போது நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் வந்து ஈஸியான UGC நெட்ல கிளியர் பண்றோம். It starts with drama, fiction, Ma'am, voice breakup ஆகுது ma'am. Okay, sir. When we see the net syllabus of this year, it covers all the literature. Unit 1 to 4 and பார்க்கும்போதே வந்து இது எல்லாரையுமே கவர் பண்ணிடுது. Drama, poetry, fiction, short story, non-fiction. So நம்ம இது cover so பாத்தீங்கன்னா British literature, the English literature starts with the British. So English உடைய origin வந்து British தான். So அங்க இதுதான் இந்த லிட்ரேச்சருக்கு வந்து like understand divide. Ma'am, Not able to ma'am, voice break ஆகுது ma'am. Okay, sir. ஒரே நிமிஷம். Sir, now is it audio, sir? Yes ma'am, starting audible ஆகுது ma'am. போக போக வந்து voice அப்படியே break ஆகுது ma'am. Okay, sir. Okay. So to score well in the English literature, we need to first begin it with the British literature. To understand the British literature, we need to first understand how it has been broadly divided. British literature வந்து from the beginning or அந்த ஒரு old Englishல இருந்தே வந்து it has been divided based on the rulers. அந்த பிரிட்டிஷ யார் யாரெல்லாம் ஆண்டாங்களோ அந்த ரூலர்ஸை பேஸ் பண்ணியும் அந்தந்த பீரியட்ல ஒரு செர்டைன் பீரியட்ல ஒரு தீம்ஸ் வந்து ப்ரிடாமினண்டா இருந்தது. அந்த தீம்ஸை பேஸ் பண்ணி இட் ஹாஸ் பின் டிவைடட். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங்னு பார்த்தோம்னா ஓல்ட் இங்கிலீஷ். ஓல்ட் இங்கிலீஷ் வந்து it starts with the Anglo-Saxon invasion. Anglo-Saxon போது Angles, Saxon and the Jews. இவங்க மூணு பேருமே வந்து ஒரு 3 different tribes who are all belongs to the Germans. So இவங்க தான் வந்து first English invade பண்றாங்க. So from them the British literature starts. Angles and Saxons are the major groups. Jews is a very minor group, so we neglect them and then we call it as Anglo-Saxon. The prominent writers of this period in Patona, Caedmon, Zeinwolf, and Alfred the Great. Caedmon is a very religious person, where really all his works are dealing with the religious works and then Bible. Sir, am I
Audible, is it breaking now also? No, ma'am. Okay, sir. Zymulf and Alfred the Great. Alfred the Great என்றவர் வந்து he is a king. He was a king of the Britain. So what he did was like, இதுக்கு முன்னாடி நடந்த பல இன்வேஷன்ஸ் மூலியமா இங்கிலாந்துல வந்து அந்த ஒரு லிட்ரேச்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் காணாம போச்சு. ஸோ வாட் ஹீ டிட் இஸ் தட் he made his people to pull back all the literature. என்னென்னலாம் லிட்ரேச்சர் அழிஞ்சு போயிருந்ததோ அது எல்லாமே இவரால முடிஞ்ச வரையும் எல்லா எவிடன்ஸையும் he gathered and he tried to recreate all the literatures. So he is the first person to start the British literature. Then we are in the periodல வந்து இன்னொரு predominant-ஆன ஒரு workன்னு பார்த்தோம்னா Beowulf. ஆங்கிலோ சாக்சன் பீரியட் அப்படின்னாலே நம்மளால இந்த Beowulfன்ற இந்த ஒரு work deny பண்ண முடியாது. Beowulf is an epic poem. Beowulf is an epic poem which talks about the adventure of the hero Beowulf. அவர் வந்து அவங்களுடைய அந்த கண்ட்ரியை சேவ் பண்றதுக்கு அவர் என்னென்னலாம் பண்றாரு, இது எல்லாமே தான் it comes in the Beowulf. And the author and பார்த்தோம்னா anonymous author. So here in the old English period we also have the lyrical laments, the wanderer, seafarers and the deer's lament. So இது எல்லாமே வந்து these three works என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மூணு ஒர்க்குமே வந்து pagans உடைய லைஃப் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ அந்த காலத்துல நம்ம பார்க்கும்போது they were like they were doing the agricultural works and the sea works. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இருந்தது. ஸோ in this course I would be like going deep into the old English period, and here I am giving you the overall of how it would be. So Anglo-Saxon period and பார்க்கும்போது இது எல்லாம் தான் அதோடைய ஜிஸ்ட். ஸோ இன்னும் நம்ம இது உள்ள வந்து டீப்பா போனோம்னா என்னென்ன இருக்கு, அவங்களுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ், இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Then moving on to the second period, it is the Middle English period. So Middle English period, it starts with the year 1066 and it ends with 1500. So in the period, and நம்ம இந்த periods ஐயுமே வந்து இந்த year எந்த year start ஆகி எந்த year முடியுது, this is also an important one. So there would be questions. There would be questions based on when this period started. Okay, you might get the questions like when did the Middle English period started and when did it got ended. So these type of questions, and also you might get the question like which name the period which starts with 1066. இந்த மாதிரியுமே கூட questions கேட்கலாம். If we this is like ஆரம்பத்துல இருந்தே இந்த மாதிரி questions எல்லாமே வந்து ஒரு predominant-ஆன ஒரு questions தான். We cannot avoid these questions. So that is why I suggest you to read the English literature from the British. So how it has been broadly divided, and the period, the age, from which year to from which year the period is there. So and then this period starts with the Anglo-Norman. Anglo-Norman is the invasion of the French. First we had the Germanic tribes, and then the French. French-னு பார்க்கும்போது தான் Anglo-Norman period வருது. இதுல தான் வந்து people started to write in English. இங்கிலாந்துலமே வந்து ஆல் ஆஃப் அ சடன் இங்கிலீஷ்னு ஒரு லாங்குவேஜ் எமர்ஜ் ஆயிடுச்சான்னு பார்த்தா கிடையாது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து லாட்டின் அண்ட் கிரீக் ஆர் த வெரி ப்ரிடாமினன்ட் லாங்குவேஜஸ், அண்ட் தென் இட் கம்ஸ் டு த ஃப்ரெஞ்ச். இங்கிலீஷ்ன்னு பார்த்தோம்னா லேமன், ஒரு காமனர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இங்கிலீஷ்ன்ற ஒரு லாங்குவேஜே பேசுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இங்கிலீஷை வந்து ஒரு கோர்ட் லாங்குவேஜா எல்லாமே வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறமா தான் வந்து பிரிட்டன்ல அங்கீகாரமே கொடுத்தாங்க. So in the French period we have the William the Conqueror. So there is a saying, William the Conqueror the first ivardan vandu king William I is called as William the Conqueror. Ivar first British ku varumbodhu when he get down from the ship, அவர் அந்த ஷிப்ல இருந்து இறங்கி நடந்து வரும்போதே he fell down. அது அவர் சமாளிக்க என்ன சொல்வாருன்னா, I will capture the British like this handful of sand அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாரு. So as he said, but people used to say அவரு சும்மாதான் சொன்னாரு, but then as he said he did.
அவர் எப்படி சொன்னாரோ அதே மாதிரி பிரிட்டிஷ் வந்து அவர் கேப்சரும் பண்ணாரு. And then in this period we have Chaucer, John Gower, William Langland. These three people are the predominant writers of Middle English period. ஸோ சார்ஜருமே பார்த்தோம்னா அவருடைய ஒர்க்ஸ்மே வந்து எல்லாமே வந்து கிரீக் அண்ட் லாட்டின் அந்த ஒர்க்ஸோட ரீக்ரியேஷனா தான் இருக்கும். அதை அடாப்ட் பண்ணி இவங்களுடைய சோர்சஸ் எல்லாமே வந்து அதை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் இருந்தது. வில்லியம் லாங்லண்ட், the writer William Langland wrote more on morality and also based on the Bible. So William Langland is the only person who wrote on Bible. Other than that, the writers of this period wrote on the Greek myths, Greek and Latin, other பேஸ் பண்ணி அதோடைய ஆரிஜின்ல இருந்து தான் இவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் இருந்தது. And also here we have some anonymous works. So here in this period, we also have the Scottish Chaucerians. Scottish Chaucerians in யாருன்னு பார்த்தோம்னா the influencers, those who are influenced by the Chaucer. Chaucer வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ரைட்டர். So his works are read far wide, and then he is recognized as an important writer of the age. So அவருடைய followers எல்லாமே வந்து we call them from the Scottish, they are called as the Scottish Chaucerians. Even the James I of Scotland was his follower. This is all about the gist of the Middle English period. Then moving on to the Renaissance. Renaissance in the very word Renaissance means rebirth or re-emergence. Okay, almost like if the interest in the literature and the arts were vanished, and லிட்ரேச்சர் மேலேயோ ஒரு ஆர்ட்ஸ் மேலேயோ இருக்கிற அந்த ஒரு ஈடுபாடு வந்து மக்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் போயிடுச்சுன்னே சொல்லலாம். இந்த பீரியட்ல தான், இந்த ரினைசன்ஸ் பீரியட்ல தான் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி வந்தது. ஆர்ட்ஸ் மேலேயும் லிட்ரேச்சர் மேலேயும் பீப்புள் காட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் தென் தே ஸ்டார்டட் டு ரைட் ஆன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் லிட்ரேச்சர். ஸோ இதுவே இந்த பீரியடுமே வந்து ஒரு 3 பீரியடா டிவைட் ஆகுது பேஸ்டு ஆன் த rulers. The first one is the Elizabethan age. So before that, எலிசபெத்துக்கு முன்னாடி வந்து டியூடர் டினாஸ்டின்னு சொன்னாங்க. டியூடர் ஸ்டூவர்ட் கிங் லீட் பண்ணாரு. So it was under the Tudor dynasty. After that, the Queen Elizabeth came. Elizabeth I gave very much importance to literature. In the age தான் வந்து we had Shakespeare, the greatest literary person. Okay, Shakespeare வந்து இந்த ஏஜ்ல தான் வந்தாரு. That is why it is called as greatest age of drama. And also in this Elizabethan age only we had this university wits and other popular writers like Philip Sidney, Edmund Spenser, Sir Walter Raleigh, Francis Bacon, Ben Jonson. இவங்க எல்லாருமே வந்து இதுல இந்த பீரியட்ல தான் வந்து அவங்களோட எமர்ஜென்ஸ் இருந்தது. அண்ட் இந்த பீரியட்ல வந்து more than novel or poetry, dramas spreaded wide, and also the emergence, the springing up of drama was wide in this period of Queen Elizabeth. That is why this period is called as the greatest age of drama. Jacobean age. So this age is the reign of James I. ஜேம்ஸ் என்ற நேம் வந்து நம்ம லாட்டின்ல பார்த்தோம்னா ஜாக்கோபஸ். ஸோ அந்த ஒரு ஜாக்கோபஸ்ன்ற நேமை தான் வந்து இங்க ஜாக்கோபியன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் ஏஜ் லைஸ் பிட்வீன் 1603 to 1625. ஒரு ஏஜ் வந்து எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்ப முடியுது அப்படின்றது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வைட்டல் ஒன். இது பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வருஷமுமே வந்து வி ஆர் கெட்டிங். So this is a very important one. And then in the period la vandu Bacon was there in the Elizabethan age, but here his works were flourished well. So Francis Bacon enu paathale he is known for his essays of truth, of marriage ன்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து கவர் பண்ணாத ஒரு பார்ட் இன் லைஃப்ல பார்த்தா எதுவுமே கிடையாது. So he is a very well known person for essays. John Donne.
John Donne is the major metaphysical poet. Metaphysical அப்படின்னு பார்க்கும்போது they are known for exaggeration. They are known for exaggeration, metaphysical poets. And then King James translation Bible came in this period. John Burton's Anatomy of Melancholy. It is again an significant work. Other major writers in Patuna, Michael Drayton, Lady Mary Roth, Sir Francis Beaumont, Sir John Fletcher, John Webster, George Chapman. So these are all the other important writers. So when we go deep into the course, we'll see each and every age with the writers. So ரைட்டர்ஸ பத்தி நம்ம ஏன் படிக்கணும்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ரைட்டர் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப காமனா வரும். என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப வந்து ஜான் டன் உடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரா அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப காமனா வரும். எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் ஜான் டன் சொல்லிட்டு. அண்ட் ஆல்சோ எல்லா ரைட்டர்ஸ் உடைய ஒர்க்ஸ்மே வந்து குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியும் எந்த ரைட்டர் எந்த ஒர்க் எழுதியிருக்காங்க. So match the followings மாதிரி நம்மளுக்கு questions கிடைக்கிறது ரொம்ப common. So one side you will be having the writer's name, and on the other side you will be having the work's name. So you would be asked to match the writers and the works. And also sometimes எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து இயர்ஸ் இருக்கும், books publish ஆன years, and on the other side என்னென்ன புக்ஸ்ன்னு இருக்கும். So you would be asked to match these two things. ஸோ இந்த மாதிரி மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ன்றது வந்து எல்லா இயருமே வந்து ஒரு காமனான ஒரு விஷயமா வந்து நம்ம பார்க்கலாம். மூவிங் ஆன் டு த கேரளன் ஏஜ். ஸோ the word Carolan is again derived from the Latin word Carolus. Charles and Anima வந்து here they call it as Carolus. English Civil War. In this period the Civil War started. ஓகே, சிவில் வார்ன்றதுன்னா என்னன்னா அந்த ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளேயே அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரிக்குள்ளேயே வந்து ரெண்டு பார்ட்டிஸ்க்கு நடுவுல வந்து வார் நடக்கும். இல்லைன்னா வந்து மக்களுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு நடுவுல அந்த மாதிரி நிறைய வார்ஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே வித்தின் த கண்ட்ரி. If it happens within the country, among the government is called as civil wars. So cavaliers and the roundheads. So here we had the civil war between the cavaliers and also between and with the roundheads. Cavaliers in the mode, they are the supporters of the king, and roundheads are the supporters of the parliament. So in Britishல வந்து இது ஒரு காமனான ஒரு விஷயமா இருந்தது. British till now we have king in Britain. Okay, பிரிட்டன்ல வந்து கிங்கோடைய ஆட்சி, கிங் சொல்றதை கேக்குறதா இல்ல வந்து பார்லிமெண்ட் சொல்றதை கேக்குறதான்னு சொல்லிட்டு there are two houses. The one is the House of the Commons and the other is House of Royals. House of Royals ன்னு பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு யார் யார் இருப்பாங்கன்னா கிங், and then the king உடைய லீனியேஜ்ல இருக்கிறவங்க, the families around the kingdom, அந்த கிங்குக்கு ரிலேட்டடான மற்ற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், இவங்க ஹவுஸ் ஆஃப் ராயல்ஸ்ல இருப்பாங்க. ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் பார்க்கும்போது இட் இஸ் வெரி மச் லைக் அ டெமோக்ராட்டிக் ஒன். பீப்புள் எலெக்ட் பண்றவங்க தான் வந்து இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ்ல இருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் பார்லிமெண்ட், சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட். ரவுண்டட்ஸ் இவங்க வந்து these people support the people who are all elected by the people. Okay, so in the age la வந்து John Milton, he was like just springing up. அந்த டைம்ல தான் வந்து he was started with his works. George Herbert belongs to this age and he wrote predominantly on the religious things. And also the other poets like Robert Burton, Sir John Brown, Cavalier poets. We have this Cavalier poets. Cavalier poets மேல பத்தின கொஸ்டின் வந்து ரொம்பவே நிறைய கேட்பாங்க. Who are all the Cavalier poets? என்ன சொல்றது, ரொம்பவுமே கேட்டு கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தா அதுல Cavalier poetsன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கொஸ்டின் தான். ரிச்சர்ட் லவ்லேஸ், சர் ஜான் சக்லிங், தாமஸ் கேரு, ராபர்ட் ஹெரிக். So these four are the Cavalier poets. Cavaliers means the supporters of the kings. So Cavalier poets, and then metaphysical poets. Who are all the metaphysical poets? Odd one out mari.
who from the given option is not a cavalier poet or else or not is not a metaphysical poet. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து நம்ம தாராளமா எதிர்பார்க்கலாம். And then Puritan interregnum. So Puritan interregnum ன்னு பார்த்தோம்னா it is the rule of the Puritanism. Okay, Puritans போது யாருன்னு பார்த்தோம்னா strict followers of the Bible. Puritans கிறிஸ்டியானிட்டியை வந்து ப்ராடா நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா இது வந்து ரெண்டு இதுவா இருக்கும். ஒன்னு வந்து பியூரிட்டானிசம், த அதர் ஒன் இஸ் ரோமன் கேத்தலிசம். ஸோ பியூரிட்டன்ஸ் யாருன்னு பார்ப்போம்னா பியூரிட்டன்ஸ் தான் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் த பைபிள். அவங்க வந்து பைபிள்ல என்ன இருக்கோ தே ஃபாலோ இட் சோ ஸ்ட்ரிக்ட்லி. ஸோ தீஸ் பீப்புள் ஆர் டோட்டலி அகெயின்ஸ்ட் த entertainment media வந்து இவங்க டோட்டலா அகெயின்ஸ்டா இருப்பாங்க. இன் திஸ் பீரியட் தியேட்டர்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட். லிட்ரேச்சர் வந்து இருந்தது பட் பெருசா சொல்லிக்கிற அளவுக்கு வந்து இங்க பெருசா கிடையாது இந்த ஏஜ்ல. இந்த ஏஜ்ல தான் வந்து we had John Milton. John Milton is a Puritan. Only the Puritan writers were wide in this period. ஜான் மில்டன் வந்து இந்த ஏஜ்ல தான் வந்து பாரடைஸ் லாஸ்ட் எழுதியிருந்தாரு. John Milton wrote Paradise Lost in this Puritan interregnum period. So இந்த பீரியட் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா சார்ல்ஸ் ஒன்னோடைய எக்ஸிகியூஷன், த கிங் சார்ல்ஸ் ஒன்ன வந்து so people will accuse him for treason. அவங்க துரோகம் பண்ணிட்டதா சொல்லி இவங்க மேல அக்யூஸ் பண்ணி இவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த பியூரிட்டன் இன்டரெக்னம் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகும். யாருடைய லீடர்ஷிப்ல பார்த்தோம்னா ஆலிவர் கிராம்வெல், அவருடைய லீடர்ஷிப்ல இது ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ த ஃபேமஸ் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஏஜ்னு பார்த்தோம்னா யாருன்னா சர் தாமஸ் பிரவுன், தாமஸ் புல்லர், ஜெரமி டைலர், இசாக் வால்டன். போவட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஜான் மில்டன். அகெயின் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, பியூரிட்டன் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மைண்டுக்கு வரக்கூடிய ஒரு ஆத்தர், ஒரு ரைட்டர்ன்னு பார்த்தா அது ஜான் மில்டன் தான். இவருடைய பாரடைஸ் லாஸ்ட், எவ்ரிதிங் வாஸ் flourished in this age, Puritan interregnum. And then Edmund Waller, Abraham Cowley, Sir William Davenant. So neoclassical இந்த ஏஜ் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஆஃப்டர் த பியூரிட்டன் இன்டரெக்னம். பியூரிட்டன் ஏஜ்ல வந்து என்ன நடந்ததுன்னு நான் பார்த்தோம். ஸோ தேர் ஆல் த என்டர்டைன்மெண்ட் மீடியா ஆர் closed. Theaters, basic Puritan interregnumனாலே மெயினா எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வர ஒரு விஷயம் பார்த்தோம்னா அது வந்து தேட்டர்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட். ஸோ அவங்களுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட்ன்ற ஒரு விஷயமே இல்லாம போச்சு. ரெஸ்டரேஷன் போது ஒரு விஷயத்துல இருந்து காப்பாத்தணும் அப்படின்னாதான் அது ரெஸ்டரேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ரெஸ்டரேஷன் ஏஜ்ல என்ன ஆச்சுன்னா ஆல் த தேட்டர்ஸ் காட் ஓப்பன். எல்லா என்டர்டைன்மெண்ட் மீடியா எல்லாமே வந்து பழைய நிலைக்கு வந்தது. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப கட்டுக்கோப்பா வச்சு அந்த கட்டுக்கோப்பா அழுத்தோம்னா அது நம்ம கையை மீறி போயிடும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ரெஸ்டரேஷன் ஏஜ்ல நிறைய விஷயம் நடந்தது. ஓகே, அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து ஸ்டேஜ் மேனர்ஸ் இல்லாம நிறைய டிராமாஸ் எல்லாம் ஸ்டேஜ் பண்ணாங்க. ஸோ மெனி திங்ஸ் ஹேப்பன்ட் இன் த ரெஸ்டரேஷன் ஏஜ். ஸோ இந்த ரெஸ்டரேஷன் ஏஜ்ல தான் வந்து பியூரிட்டன்ஸ் ஸ்டார்டட் டு மூவ் டு அமெரிக்கா. ஸோ தட் இஸ் த டைம் அமெரிக்கா வாஸ் ஃபவுண்ட் அண்ட் தென் பீப்புள் ஸ்லோலி ஸ்டார்டட் மூவிங் டு அமெரிக்கா. ஸோ இந்த ரெஸ்டரேஷன் ஏஜ் வரவே வந்து பியூரிட்டன்ஸ் வந்து தே டோன்ட் நோ மோர் வாண்ட் டு பி இன் இங்கிலாந்து. பிகாஸ் அவ்வளோ நாள் அவங்க பார்த்த அந்த ஒரு பிரிட்டன் வந்து அப்போ இல்லை. அதுவும் இல்லாம எல்லாமே தலைகீழா மாறிடுச்சு அவங்களுக்கு அப்போசிங்கா இருக்கிறதுனால. All the Puritans started to move to America. They moved from Britain to America in a ship called Mayflower. And it is a very different story. Then அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அமெரிக்கால எல்லாரும் செட்டில் ஆகி the American literature started. So coming back to restoration age, 1660ல தான் வந்து இந்த ரெஸ்டரேஷன் ஏஜ்ன்றது ஸ்டார்ட் ஆச்சு and it ended with 1700. Charles II was the king. ரெஸ்டரேஷன் காமெடின்னு பார்த்தோம்னா வில்லியம் கான்கிரீவ்ஸ் வே ஆஃப் த வேர்ல்ட் இஸ் அகெயின் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க். அவருடைய இந்த ஒர்க் தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, வாட் எவர் இட் இஸ், இந்த ஒரு நம்ம எப்படி பியூரிட்டன் இன்டரெக்னம்னா
ஜான் மில்டனோடைய ஒர்க்ஸ் பாக்குறோமோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து வில்லியம் கான்கிரீவோட வே ஆஃப் த வேர்ல்ட் வந்து ஒரு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஒர்க். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து சாமியல் பெப்பீஸ். ஸோ ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ்ல வந்து சாமியல் பெப்பீஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிகர். ஏன்னு பார்த்தோம்னா சாமியல் பெப்பீஸ் டைரி காட் பப்ளிஷ்ட். ஸோ ஹீ இஸ் அ டைரி ரைட்டர். ஓகேங்களா, அவங்களுடைய டெய்லி விஷயத்த வந்து ஜேர்னல்ஸை வந்து இவர் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே வந்தாரு. ஆஃப்டர் இஸ் டெத் அவருடைய டைரி வந்து பப்ளிஷ் ஆச்சு. இட் கேவ் ஹஸ் அ லாட் ஆஃப் எவிடன்சஸ். அந்த ஏஜ்ல வந்து என்ன நடந்தது அப்படின்றத பத்தி நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இவருடைய டைரி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. அந்த டைரி வந்து எந்த இயர்ல இருந்து எந்த இயர் வரையும் இருந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா 1660 இருந்து 1669 வரையும் இருந்தது. ஸோ இதுலதான் வந்து த கிரேட் பிரிட்டன் ஃபயர். ஸோ கேன் எனி ஒன் tell me that when did this Great Britain fire happened? கிரேட் பிரிட்டன் ஃபயர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது. அந்த இன்சிடென்ட் மூலியமா அந்த இன்சிடென்ட்ல வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த பிரிட்டன் வாஸ் டெமாலிஷ்ட். ஒரு ஃபயர்னால ஹாஃப் ஆஃப் த பிரிட்டனுமே வந்து அழிஞ்சு போயிடுச்சு. ஸோ அந்த இன்சிடென்ட் வந்து எப்ப நடந்ததுன்னு யாராச்சும் சொல்ல முடியுங்களா? So that incident happened in the year 1666. ஸோ 666 அதுல இருந்து வந்து 666ன்றது வந்து ஒரு டெவலிஷ் நம்பராவே வந்து வேர்ல்டே பார்க்க ஆரம்பிச்சது. என்ன சொல்றது, பிரிட்டிஷ் இஸ் த ஒன் பிளேஸ் வேர் எவ்ரிதிங் ஃபிளரிஷ்ட். எல்லாமே என்ன சொல்றது ரிச்னஸ் பார்த்தோம்னா அது பிரிட்டிஷ் தான். ஸோ அப்படியாப்பட்ட ஒரு பிளேஸே வந்து ஹாஃப் வந்து அழிஞ்சிருச்சுன்னும் போது ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் பீப்புள் ஸ்டார்டட் டு கன்சிடர் இட் ஆஸ் த டெவலிஷ் இயர். ஸோ அந்த ஒரு நம்பர் 666யுமே வந்து ஒரு டெவலிஷ் நம்பரா வந்து ஸ்டார்ட் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஜான் பன்யன் is again a very popular writer. Afra Ben is the first woman to start earning through the literature and writing. Afra Benன்றவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லிட்ரேச்சர் மூலியமா ரைட்டிங் மூலியமா started to earn money. 1700 to 1745 is the age of Augustine. உண்மையில நம்ம வந்து இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது வந்து எப்படி மோர் ஆர்லெஸ் எல்லா ஏஜ்மே வந்து அந்த ரூலர் யார் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஏஜ் ரூல் பண்ணாங்களோ அவங்களுடைய நேமை வச்சு அந்த ஏஜ் சொல்லிட்டு வருது. ஆனா இந்த அகஸ்டன் ஏஜ்ன்றது பார்த்தோம்னா இட் இஸ் நாட் த ரூலர் அகஸ்டன். அகஸ்டன் ஏஜ்ன்றது எதை குறிக்குதுன்னா a literary period in Rome where Virgil, Horace and Ovid's works got published and literature வந்து அந்த பீரியட்ல ஃபேமஸா இருந்தது. ஸோ அதனாலதான் இந்த ஏஜுக்கு வந்து அகஸ்டன் ஏஜ்னு பேர் வந்தது. ஏன்னா இந்த ஏஜ்ல தான் வந்து we got the most classical works of English literature. ஸோ இது ஒரு கிளாசிக்கல் ஒர்க்ஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணது இந்த ஏஜ்ன்றதுனாலதான் இந்த ஏஜோடைய பேர் வந்து அகஸ்டன் ஏஜ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. த ரூலர் யார் இந்த ஏஜோடைய ரூலர்னு பார்த்தோம்னா குவீன் ஆன் தான் இதோடைய ரூலரா இருந்தாங்க. ஆனா வந்து since it gave a very classical works of English literature, we started to call it as Augustine's age. ஸோ இதோடைய லீடிங் ரைட்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா அலெக்சாண்டர் போப் எதுக்கு ஃபேமஸ் என்ன அவர் எழுதியிருக்காரு நம்ம மெயினா பாக்குறோம்னா Alexander Pope is known for mock epic, Rape of the Lock. All over the world, epic is something very prominent. ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமா எபிக் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த கட்டத்துலதான் வந்து he wrote this mock epic. வித் ஒரு லாக் ஆஃப் ஹேரை வச்சு அவ்வளவு தூரம் டெவலப் பண்ண முடியுமான்றத வந்து நம்மளுக்கு சொன்னது யாருன்னு பார்த்தோம்னா அலெக்சாண்டர் போப் தான். ஸோ அண்ட் தென் த மேஜர் Daniel Defoe, the major narrative style writer, Daniel Defoe also wrote his work in this era. And then Lady Mary Wortley Montagu. She is a letter writer and also a poetess.
So in the age க்கு எதுக்கு பேர் வந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா, this age produced a very significant classical works of English literature. That is why we call it as Augustan age. So age of sensibility. Age of sensibility again இந்த ஒரு ஏஜையுமே சொல்லும் போது பார்த்தோம்னா, this age again as this name age of sensibility again as some significance. In the significance sensibility போது the emotions are given more importance. So age of sensibility இந்த ஏஜ்ல வந்து people ஓட emotions அது எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப importance கொடுத்து works வந்து எழுதப்பட்டது. So அதனாலதான் the age 1774 to 1785. These years are called as the age of sensibility. So this age is also known as the age of Johnson. In the age of major writers in Patona, they are still the major writers of English literature. Samuel Johnson. Samuel Johnson பத்தி தெரியாதவங்களே இருக்க முடியாது. He is the first one to compile the English dictionary. Samuel Johnson is the first one to compile English dictionary. He is a lexicographer, a biographer, and he has written many significant works of his time. அதனால this age itself called as the age of Johnson. And then Oliver Goldsmith, Edmund Burke, James Boswell, Thomas Gray, William Collins, Thomas Warton, Christopher Smith. So we have lot number of significant writers from this age. These writers are the ones who gave importance to the feelings, the emotions of human. So that is why in the age உடைய name வந்து age of sensibility அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம். Romantic age. ரொமான்டிக் ஏஜ் தான் என்ன ரொமான்டிக் ஏஜ் பீரியட் வந்து இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரோடைய ஒரு பிக்கஸ்ட் சேஞ்ச் ஓவர். ரொமான்டிக் ஏஜ் இஸ் த ஏஜ் வேர் பீப்புள்ஸ் ரைட்டிங் ஸ்டைல் காட் சேஞ்ச்டு டோட்டலி. இந்த ஏஜ்ல தான் வந்து பீப்புள் ரைட்டரோடைய ஸ்டைலே வந்து மொத்தமா மாறுச்சு வித் த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்ஸ் லிரிக்கல் பேலட். லிரிக்கல் பேலட்ல இவர் எழுதின எல்லா போம்ஸ்மே வந்து எப்படி இருக்கும்னா, ஆல் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் சிம்பிள் லாங்குவேஜ். நேச்சரை பத்தி இவர் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லாங்குவேஜ்ல எழுதியிருப்பார். வேர்ட்ஸ்வர்த்தை பொறுத்தவரையும் போட்ரின்றது எப்படி இருக்கணும்னா, யாரு படிச்சாலுமே அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் இஸ் கான்செப்ட். ஸோ in the romantic age, people's writing style has got totally varied, and nature, the importance of nature, and they start to objectify the things. ஒரு திங்ஸையுமே வந்து அவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதுக்காக ரொம்பவுமே இது பண்ணி எழுத ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ரொமான்டிக் ஏஜ் வேர் பீப்புள் ரொமான்டிசைஸ்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். அவங்க ஒரு லைஃப்ல நடக்கிற ஒரு காமன் நார்மல் இன்சிடென்ட்டை கூட அவங்க ரொம்பவுமே வந்து அழகா வர்ணிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ திஸ் ஏஜ் இஸ் அ ஏஜ் வேர் நார்மல் ரொட்டீன் திங்ஸ் அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் பெற்றதுன்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து ரொமான்டிக் ஏஜ் தான். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஏஜ் எப்ப வருது, அதோடைய இயரு, அதோடைய ரைட்டர்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சா போதாதான், நம்ம இதுக்கு ஏன் அதோடைய ஃபீச்சர்ஸ்மே தெரியணும்னு பார்த்தா இதை பேஸ் பண்ணியுமே வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. இந்த ஏஜ்ல வந்து எதை ப்ரிடாமினண்டா பீப்புள் எழுதுனாங்க, எதை பத்தி ப்ரிடாமினண்டா பீப்புள் எழுதுனாங்கன்றத பத்தியுமே கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. எந்த ஏஜ்ல எதை பத்தி எழுதுனாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு நிறையவே வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ எந்த ஏஜோடைய இயர் எப்ப ஆரம்பிச்சு எப்ப முடியுது, அதோடைய ஃபீச்சர்ஸ், அதோடைய ரைட்டர்ஸ், அந்த ரைட்டர்ஸ் உடைய ஒர்க்ஸ். இப்போ வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்னு எடுத்தோம்னா அவருடைய ஒர்க்ஸ் என்னென்ன ஒர்க்ஸ் இருக்கு, இன்னுமே கொஞ்சம் டீப்பாவுமே நம்ம போற மாதிரி இருக்கும். நாவல்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நாவல்ஸோடைய கேரக்டர்ஸ், அந்த நாவலோடைய கோர் என்ன, இத பத்தி எல்லாமே வந்து நம்ம டீப்பா தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து யூஜிசி நெட்ன்றது a piece of a cake. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஒர்க். எந்த ஆத்தர் எந்த ஒர்க்ல
ஐம் சாரி, எந்த ஆத்தர் எந்த பீரியடை சேர்ந்தவங்க, அவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருந்தது, அந்த ஏஜ் எந்த பேஸ் பண்ணி இருந்தது, இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்கள். ஸோ பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சரை மட்டும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம், பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சரை மட்டுமே நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து முக்காவாசி கிணறுன்னு கூட சொல்லலாம், முக்காவாசி கிணறை வந்து நம்ம தாண்டிட்டோம் தான் அர்த்தம். ஸோ ஒரு ஏஜ்லயுமே வந்து கிரிட்டிக்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அந்த கிரிட்டிக்ஸுமே வந்து நம்ம அந்த ஏஜ் கவர் பண்ணும்போது கவர் பண்ணுவோங்களா? ஸோ அது அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம கிரிட்டிசிசமே மோர் ஆர் லெஸ் கவர் பண்ணிடுறோம். ஸோ எவ்ரிதிங் ஹேஸ் இஸ் கம்ஸ் மோர் ஆர் லெஸ் எவ்ரிதிங் கம்ஸ் அண்டர் திஸ் பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர். அதை தாண்டி இன்னுமே நம்மளுக்கு அமெரிக்கன், கெனடியன், ஆஸ்திரேலியன் எல்லா லிட்ரேச்சருமே வருதுதான். ஆனா நம்மளுக்கு இந்த பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஸோ நம்ம இவங்களை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னும் போதே நம்ம என்ன சொல்றது, நான் வந்து யூஜிசி நெட் வந்து முடிச்சிடுவேன், கிளியர் பண்ணிடுவேன் அப்படின்ற ஒரு கான்பிடன்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா வரலாம். அது தப்பே கிடையாது. So in this age we have a group of poets called lake poets. ஏன் அவங்கள வந்து நம்ம லேக் போவட்ஸ்ன்னு சொல்றோம்னு பார்த்தோம்னா, these people are based on the are from a lake district. ஓகே, அவங்க வாழ்ந்த இடம்னு பார்த்தா அது வந்து லேக் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்தது. ஸோ பீப்புள் ஸ்டார்டட் டு கால் தெம் லேக் போவட்ஸ். யாரெல்லாம் லேக் போவட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா, வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த், சாமுவல் டெய்லர் கால்ட்ரிட்ஜ் அண்ட் தென் ராபர்ட் சவுதே. இவங்க 3 பேர் தான் வந்து லேக் போவட்ஸ். ஸோ ரொமான்டிக் ஏஜ் ஸ்டார்ட் ஆகுறதே வந்து வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த்தோட லிரிக்கல் பேலட்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ட் தென் இவங்க 3 பேரு தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ரொமான்டிக் ஏஜ். இவங்க 3 பேர் தெரியாம நம்ம ரொமான்டிக் ஏஜ்ன்ற ஒரு ரொமான்டிக் பீரியட்ன்ற ஒரு பீரியட் கவர் பண்ணவே முடியாது. யாருன்னு பார்த்தோம்னா, வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த், சாமுவல் டெய்லர் கால்ட்ரிட்ஜ் and then Robert Southey. These three are the important writers of Romantic age, and these three people are called as lake poets. So நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கெவாலியர் போவட்ஸ் யார் கெவாலியர் போவட்ஸ், மெட்டாபிசிக்கல் போவட்ஸ் யாரு, அதே மாதிரி லேக் போவட்ஸ் யாரு இப்படின்ற இந்த கொஸ்டினுமே வந்து ரொம்பவுமே ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கொஸ்டின். So Victorian age. So this age is named after the Queen Victoria. Queen Victoria in the Victorian period ன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த பீரியட் வந்து நாட் ஒன்லி ஃபார் லிட்ரேச்சர், ஃபார் எவ்ரிதிங். பிரிட்டிஷ் வந்து இந்த ஒரு ஏஜ்ல வந்து வேற லெவல்ல அதோடைய growth இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். இன்வென்ஷன்ஸா இருக்கட்டும், அக்ரிகல்ச்சர், எலக்ட்ரிக்கல்ஸ், எல்லா ஃபீல்டுலயுமே வந்து பிரிட்டன் ரொம்பவுமே ஒரு தனித்தன்மையா இருந்த ஒரு ஏஜ்னு பார்த்தோம்னா அது விக்டோரியன் ஏஜ் தான். So in the age, this age is called as the golden age of literature. Victorian period is called as the golden age of literature. It starts with Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, so Christina Rossetti, Bronte sisters. Again இந்த ஒரு விக்டோரியன் ஏஜ்ல இருக்கிற எல்லாருமே வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டர்ஸ். இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஆல் டைம் ரிலேட்டட் சொல்லலாம். இப்ப வரையுமே தாமஸ் ஆர்டியோட ஒர்க்ஸ், சாமுவல் பர்ட்லரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்பவுமே சிக்னிஃபிகண்டா எல்லாரும் படிக்கக்கூடிய ஒரு ஒர்க்ஸ். இஃப் யூ ஆர் அ லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட், யூ ஷுட் ரீட் திஸ். So these are all such kind of works, and we get lot of questions from Victorian age, Victorian and the Romantic age. These two are பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் போதே அது ஒரு சிக்னிபிகண்டான ஒரு பார்ட்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுலயுமே ரொமான்டிக் அண்ட் விக்டோரியன் நம்ம தெரியாமலே இருக்க முடியாது. ஸோ தீஸ் டூ ஆர் சோ இம்பார்ட்டன்ட் பீரியட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர். பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர்னு சொல்றதை விட நம்ம இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்னே சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த 2 பீரியட்ல நடந்த லிட்ரரி அப்லிஃப்ட்மெண்ட்ன்றது வந்து ரொம்பவுமே அதிகமா இருந்தது. Then the modern age. Modern age may வந்து further divide ஆகுது. The first division is the Edwardian period. So this is again named after the ruler King Edward. So இதுல வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிற ரைட்டர்ஸ்னு பார்த்தோம்னா, தாமஸ் ஆர்டி, ஆல்ஃபிரட் நோயஸ், வில்லியம் பட்லர் ஈட்ஸ், ரட்யார்ட் கிப்ளிங். ஸோ இந்த பீரியட்ல தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் நடந்தது. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் டைம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா 1914 to 1918. ஸோ வேர்ல்டு வார் ஒரு
ஏஜ்ல வந்து ஒரு வருஷத்துல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னும் போது அந்த டைம்ல வர எல்லா நாவல்ஸ், எல்லா poem எல்லாமே வந்து would be based on that event. So in this age, people like started to write more on these First World War. Rudyard Kipling ன்னு பார்க்கும்போது he was a person whose base, whose origination is British, but then he was born in England. I'm sorry, born in India. ஸோ இவருடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து சில்ட்ரன் லிட்ரேச்சர்ல நிறையவே வரும். சில்ட்ரன் லிட்ரேச்சர்னு பார்க்கும்போது அதுல நம்மளுக்கு ரட்யார்ட் கிப்ளிங்கோட ஒர்க் இல்லாம ஒரு இதுவே வராது. And then George Bernard Shaw. George Bernard Shaw எதுக்கு ஃபேமஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா he is a famous orator who lived for a very long time and contributed very much to the literature. இவருடைய பிளேஸ், டிராமா, ஸ்பீச், ஒரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். இட் கிவ்ஸ் மோட்டிவேஷன் டு எவ்ரி ஒன் டில் டுடே. ஸோ இவருடைய ஒர்க்ஸ், இவருடைய பிக்மேலியன், இது எல்லாமே வந்து கவர் பண்ணாம நம்மளால இந்த பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர்ன்ற ஒரு விஷயத்த கவர் பண்ண முடியாது. அண்ட் அகெயின் தீஸ் பீப்புள் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டர்ஸ். இவங்களை பத்தி எல்லாம் கொஸ்டின்ன்றது கண்டிப்பா வரும். இந்த யூஜிசி நெட்ல இவங்களை பத்தி கொஸ்டின்ஸ் கேட்காம அந்த ஒரு question paper would be an incomplete one. Then moving on to the Georgian period. This again comes under the modern age. So இதுல நம்மளுக்கு ஜார்ஜியன் பீரியட்ல இருக்கிற நோட்டபிள் ரைட்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா வில்ஃப்ரெட் ஓவன், T.S. Eliot, W.H. Auden, ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ், D.H. லாரன்ஸ். ஸோ இவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து till today people take it up for ரிசர்ச். இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து இந்த ஒர்க்ஸ்ல எல்லாமே ரிசர்ச்சஸ்ன்றது நிறைய நடக்குது. ஜார்ஜ் ஆர்வெல்ஸ் அனிமல் ஃபார்ம் எல்லாமே வந்து கிரிட்டிசிசம் உடைய ஹைலைட். ஸோ ஐ எம் லைக் கிவிங் யூ த ஜிஸ்ட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஏஜ் அண்ட் ஹவு வி நீட் டு அப்ரோச் இட். ஸோ ஒரு ஏஜையுமே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஏஜ் உடைய சிக்னிஃபிகன்சஸ். ஜார்ஜியன் ஏஜா, ஓகே, இந்த ஏஜ் வந்து எந்த இயர் ஸ்டார்ட் ஆகி எந்த இயர் முடியுது. ஸோ இந்த ஏஜ் உடைய சிக்னிஃபிகண்ட் ரைட்டர்ஸ் யார் யாரு, ஸோ அவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் என்னென்ன, ஸோ அவங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து லிட்ரேச்சர்ல என்ன மாதிரி இருந்தது, இது எல்லாமே வந்து ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டன்டானது. அண்ட் தென் கிரிட்டிக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஏஜ்ல இருந்து, ஜார்ஜியன் ஏஜ்ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் வந்து வந்தாங்க. கிரிட்டிக்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது த கிரிட்டிசிசம்ஸ் தியரிஸ் ஆல்சோ spring up from this Georgian period. ஸோ இதுலயுமே வந்து நம்மளுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஜார்ஜ் ஆர்வெலோடைய அனிமல் ஃபார்மா இருக்கட்டும், 1895 இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து ரொம்பவுமே சிக்னிஃபிகண்டான ஒர்க்ஸ் when it comes to criticism. ஸோ அதுல எல்லாம் நிறையவே வந்து சட்டைரிசம் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரொம்பவுமே ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒர்க் அண்ட் இட் டேக்ஸ் யூ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் லிட்ரேச்சர். ஸோ இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கண்டிப்பா கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா கவர் பண்ணலாம். அண்ட் தென் ஸோ ஹியர் ஐ ஹவ் கிவன் யூ சம் 10 questions. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஜஸ்ட் ஓவர்வியூ. இந்த எந்த இயர்ல இருந்து எந்த இயர் வரையும் படிச்சா போதும், எந்தெந்த பீரியடுக்கு எந்தெந்த நேம், இது வரைக்குமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா போதும், நம்மளால வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 questions வந்து நம்மளால அட்டென்ட் பண்ண முடியும். இது எல்லாமே வந்து திஸ் இஸ் லைக் நாட் ஒன்லி ஏர்லி லேட்டர் கொஸ்டின்ஸ், இப்ப ரீசெண்டா வந்த கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது. 1999ல இருந்தே இப்ப வரையுமே கேட்டிருக்க கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னதுன்னு பார்த்தோம்னா, வாட் பீரியட் இன் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ earlier, எந்த இயர்ல இருந்து எந்த இயர் வரையும், எந்த செஞ்சுரி வந்து இந்த ஏஜ்ல வரும் அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தேன். எந்த இயர்ல இருந்து எந்த இயர் வரையும் இந்த பீரியட் வரும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு பாருங்க. The period, what period in English literature is called the Augustan period? And then the period between 1660 to 1750 is known as what? So can anyone give the answers? I'm not sure, ma'am, but I think the age of Milton. It is the Restoration age.
But anyway, thank you for your participation, ma'am. So, and then the period of English literature from 1660 to the end of the century னு பார்க்கும்போது so the age which starts with the year 1660 னு பார்க்கும்போது the Renaissance age. Renaissance age மூலியம் is the first, it is the rebirth. So இதுல இருந்துதான் வந்து லிட்ரேச்சருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து ரினைசன்ஸ் ஏஜ்ல இருந்துதான். ரினைசன்ஸ் ஏஜ் இஸ் அகேன் அ இம்பார்ட்டன்ட் ஏஜ் இன் த இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர். So this age is further divided into Elizabethan age. So Elizabethan age ன்னு பார்க்கும்போது அங்கதான் நம்மளுக்கு வந்து ஷேக்ஸ்பியர் வராரு. So it is an important age in English literature. Then the prose of romantic period had a tendency to, can anyone? So the answer for this question is objectify the issue in terms of a cause. So what is objectifying? நீங்க இந்த ஒரு romantic age ன்னு பார்க்கும்போது objectifying இந்த ஒரு term வச்சு you can identify this is the age, this is the feature of the romantic age அப்படின்றத வந்து we'll be able to identify it. So Victorian age can be dated by which of the following events and the years? So Ibsen's poem, chiefly lyrical. yes, that is the right answer, ma'am. So even though you are not able to like identify it clearly, you can get it from the options. So it ends with the Queen Victoria, the death of Queen Victoria. Obviously, in the age வந்து இது எது சொல்றோம்னா விக்டோரியன் ஏஜ்னு சொல்றோம். அந்த ஒரு குவீனோடைய இறப்போடவே தான் வந்து இந்த பீரியடுமே முடியுது. ஸோ உங்களுக்கு இதை பத்தி ஷியோரா இல்லைன்னா கூட இஃப் யூ ரீட் த ஆப்ஷன்ஸ், அந்த ஆப்ஷன்ஸ் நீங்க ஒரு வாட்டி நீங்க படிக்கிறீங்கன்னும் போதே உங்களுக்கு வந்து இது ஈஸியா ஓகே இதுவா இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். So even though you are not like sure about the answer, you can give it a try by reading the options. Elimination ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. ஸோ அது மூலியமா நீங்க யூ கேன் எலிமினேட், ஓகே இது இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படி உங்களுக்கு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் நல்லா புரியும். ஆன்சருமே யூஆர் லைக் 50% உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும். ஆனா த ஆப்ஷன்ஸ் மே பி அ கன்ஃபியூசிங் ஒன் டு யூ. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து யூ கேன் லைக் பேஷண்ட்லி செட் அண்ட் யூ கேன் எலிமினேட். எதெல்லாம் இருக்காதுன்றது வந்து ஒரு சில ஐடியாஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணீங்கன்னா கூட யூ வில் பி ஏபிள் டு கிளியர் த திங் வெரி ஈஸிலி. Intense emotion coupled with an intense display of imagery or characteristics of dash age. So this is again a romantic age. Romantic age ன்னு பார்க்கும்போது அங்க ஒரு சில சின்ன சின்ன விஷயத்தையுமே கூட வந்து ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்ணாங்க. So that's why it is the age where intense display of imagery were taken. And then after whom? This is a very easy question and again it is not a framed one. So இதுவுமே வந்து நான் ஒரு பேப்பர்ல இருந்து தான் எடுத்தது. UGC NET 2000 year 2000ல இருந்து எடுத்த கொஸ்டின் இது. After whom the Elizabethan age is named? So can anyone say this answer please? Elizabethan 2, ma'am. No ma'am, it is Elizabethan 1. Okay, ma'am. So Elizabeth, it is the age started with Queen Elizabeth I. So Elizabeth II is the recent queen.
எலிசபெத் II இஸ் த ரீசெண்ட் குவீன். இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்தாங்க இல்லைங்களா, அவங்க தான் வந்து எலிசபெத் IIன்றவங்க. ஸோ த எலிசபெத்தன் ஏஜ் அந்த டைம்ல இருந்தது வந்து குவீன் எலிசபெத் I தான். ஸோ த டேஷ் ஏஜ் டெண்டட் டு ஃபேவர் த taste and search of truth in art. So this is again the romantic age. Romantic நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான், romantic age, Victorian age, இது எல்லாமே வந்து ரொம்பவுமே என்ன சொல்றது ஒரு important ages in literature. நம்ம இந்த ஒரு ரெண்டு ஏஜையுமே கூட கவர் பண்ணிட்டோம்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு 20% வந்து நம்ம கவர் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். Then Swift belongs to which age? So Jonathan Swift belongs to the Restoration age. Ruskin Bond belongs to the modern age. So this is all about the UGC net and UGC net. So by covering this British literature itself, you will be able to cover half of the English literature. So the plan of the course is this: to deal with the English literature, from the British literature. We'll be covering the British literature first, and then only we'll move on to the next literatures. So in English and Pakamode, it starts with the British. So British literature is a very important topic, and the ages, each and every age of British literature is a significant one. After that, we'll be moving on to the other literatures of English. So thank you all, and I wish you all all the best for your upcoming UGC NET examination. Thank you. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.